പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളിന്ന് ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റിൻ്റെ ഭാരവാഹിത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാം ഇംപ്രസ് മീഡിയ ലൈവായി ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് 1959 കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ ക്ലബ്ബാണ് ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റ്. ലയൺസ് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ വി സേവ് എന്ന മോട്ടോ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ 7 പതിറ്റാണ്ടുകളായി സേവനം ചെയ്തു വരികയാണ് ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റ്. റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡ് ചെറുവണ്ണൂർ, റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ ഫോർ വുമൺ സുമൻ പ്രോജക്റ്റ്, കോംട്രസ്റ്റ് ഐ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ പുതിയ ബ്ലോക്ക് എന്നീ പ്രോജക്റ്റുകൾ നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചർ പ്രോജക്റ്റുകളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയുന്ന ലയൺസ് പാർക്ക് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ ചില സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നതിൽ കോർപ്പറേഷന് തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചു. നമ്മളെ ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കാം.
Hello. A warm good evening to all of you. This is Lion Padmapriya Praveen and Lion Moni Arun welcoming you to the installation ceremony of the 63rd President. Ladies and gentlemen, the dignitaries have assembled and we are about to commence the function, and I request the dignitaries to please come on to the dais and occupy their reserved seats in front. And for those members who are not able to make it up for today's evening, a good news for y'all, we are going live on YouTube. And now here goes the pageantry. I request the following dignitaries to walk up their way to the dais and greet the audience. I request Leo Secretary Leo Sanya Shibin to come up onto the dais. Next we have Leo President Leo Agnivesh A. Raj. Our Treasurer, MJF, Lion Arun Zacharias. Secretary, Lion KV Kishore. Zone Chairperson, Lion Subish KM. Immediate Past President and Region Chairperson, MJF, Lion Valsala Gopinath. Past Multiple Council Chairperson, MJF, Lion KT Ajit. I request President MJF, Lion AK Ahmed Ashraf, to escort our chief guest and installing officer, past multiple council chairperson, BMJF, Lion Advocate Raman Kumar, to the dais. Before starting the meeting procedure, we recognize the following club guests who are present today. Lion C. Ramachandran, Lion K. Rajgopal, Lion P.K. Krishnanuni Raja, Lion Dr. Sudha Krishnanuni, Lion E. Aniruddhan, Lion Vishop, Lion Vishop, Lion Suraj and Lion Shibin. Now may I request the Secretary to call up the President. Over to the President. Installation of office bearers of 2022-3 meeting called to order. Flag invocation by Lion Madhusri Madhu. We salute our national flag and pledge our allegiance to the same. Its honor and its glory depend upon the zeal and assiduity with which each one of us will shoulder one's responsibilities of a good citizen. Its history, written in letters of gold, inspires us to put in good work for the fair name of our country. We declare our unflinching loyalty to our national flag and maintain that its course shall be our course, and that each individual amongst us shall make genuine efforts to add to its luster and glory,
and make it fly proudly aloft in the Committee of Nation. Jai Hind. Kindly remain standing and offer a silent prayer for world peace. Vice President Lion Madhusudanan is requested to deliver the welcome address. Respected Chairman of this August Assembly, MJF Lan Ahmad Ashraf, respected Chief Guest of this fine evening, my good friend and my role model, PMJF Lan Advocate Vamana Kumar, other glittering galaxies on the dais, my dear fellow Lions, invited guests and friends, warm good evening to all. Welcome പറയലാണ് എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി. ഇതിനിടയ്ക്കൊരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയ സമയത്ത് ഏതാ ലാൻഡ്സോ അല്ല ഏതാണെന്നറിയില്ല, വെൽക്കം ഒരു അരമണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്നു. അന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അത്രയൊന്നും വേണ്ട, ഒരു 1-2 മിനിറ്റിൽ നിർത്തിക്കളയാം, എന്തിനാ നിങ്ങളെ പുറപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. എസ്പെഷ്യലി അവർ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് വാമനകുമാർ. കാരണം വാമൻജിയായിട്ട് 10-25 വർഷത്തിന് മേലെ ബന്ധമുണ്ട് എനിക്ക്. ജസ്റ്റിസിൽ നമ്മളെ ഗുരുവാണ്. ഇന്നിവിടെ 1-2 വർത്തമാനം പറയുന്നത് വാമൻജീൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ക്ലാസ്സെല്ലാം ആ സമയത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം എനിക്ക് വാമൻജി വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെറമണി ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ റിയൽ ചെയർമാൻ വത്സരേച്ചി ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അജേട്ടൻ നമ്മൾ പാസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്രോഗ്രാംസ് ചെയർമാൻ അജേട്ടൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. പിന്നെ ഓരോരാളെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തീരൂല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തുകയാണ്. എല്ലാവരെയും, അതായത് ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നവരെയും എല്ലാവരെയും ഹാർദമായി നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Presidential address. President MJF Lion Ahmad Ashraf will present some awards just before he delivers his farewell speech and lays down his office. Over to President. Respected Chief Guest of the Day, Past Multiple Council Chairperson and GAT Area Leader PMJF Lion Advocate Vaman Kumar, our Past Multiple Council Chairperson MJF Lion KT Ajit, and our line leaders, Regional Chairperson MJF Lion Valsala Gobinath, Zone Chair Lion Subish, our Secretary Lion Kishore, Treasurer MJF Lion Arun Zakaria, Leo President Agnivesh, Secretary Sania Shibin, Cabinet members, and my dear friends. Last year, on 27th of August 2021, I stood before you and made a solemn promise that I would try my level best to live up to the great tradition of this Pioneer Club of Kerala, sparing my time, energy, and creativity. After 1 year, today, I stand before you to hand over my charge to my worthy successor, Lion C. Pranab. Whatever little achievement I will make this year, I owe to you, members of my club and the board of directors. Due to COVID-19 situation, I am forced to take the charge as president officially in a Zoom combined board meeting in June 2021. After that, we have gradually recovered from the COVID situation and conducted physical meetings regularly. We conducted regular meetings, Christmas and New Year celebration, charter night, iftar meet, VDG visit, and DG visit extra. The strength of our club over years has been our meticulous finance management. Even after 62 years of glorious service and fellowship, we remain one of the largest and of the best clubs in the district, and it is because of the efficient and systematic finance control. I am happy to announce that after a very long period, we have collected 100% membership dues during the year and fulfilled all financial obligations on time.
as I hand over the charge to my successor without any financial commitments. The credit goes to our treasurer MJF Line Arun Sakarias and Finance Committee Chairman MJF Line Engineer P. Somasundaran. Regarding the membership, we lost 3 senior members during the year. Line P. Gopalakrishnan, PMJF Line Advocate VP Mohandas, and Line Colonel NRR Varmaraja. We extend a new Lions Club of Calicut Rural during this year. Most of committees have been very active and would successfully completed several major projects. If our clubs has done well, it is only because of the committee chairman and members. Regarding the project side, we constructed 2 new houses and financial assistance given to 3 poor families for constructing and repairing their houses. I thank Line Lady Salvi Skaria for sponsoring one housing project worth of rupees 1,30,000 and Line P. Somasundaran worth rupees 25,000. Under the Hunger Relief Project, we provided food to the inmates of Home of Love, Free Birds, Orphanage, Seva Bharati Extra, provided smartphone to students for online study, medical aid given to needy patients, and provided white cane to blind patients. With the help of our ACS Line KK Shelvaraj, we provided interlock access to the Pain and Palliative Clinic, Medical College, and provided water purifier to Higher Secondary School, Medical College campus. Total 10 artificial limbs sponsored to the District Artificial Limb Camp to the help of our service-minded members, and 2 limbs from our project fund. To sum up, the success of a team depends on how well they organize their success. I am proud that an outstanding team under the leadership of Line C. Pranab have been unanimously elected to carry on with the dynastic plan Flying High the years to come. Looking back from this platform, I feel I have done my best and promised. Wherever you feel that I have not lived up to your expectation, I accept and my personal failure, and wherever I feel I have done well, the credit goes to my team as a whole. Finally, I thank my advisor, MJF Line KT Ajit, immediate past president and sponsor person MJF Line Valsala Govinath, and my efficient and hard-working secretary Line KV Kishore, and each and every board member, all the chairmen and fellow lines, for all the guidance, confidence given to me for shouldering the responsibility of this primary club, which maintains its youth even after 62 years. My hearty congratulations and best wishes to the President-elect and team of office bearers for the coming dynastic year. I once again thank each one of you and wish you all the best. ചെറിയ 3 ഇത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. 2021 ആഗസ്റ്റ് മുതലാണ് ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് വിടാൻ തുടങ്ങിയത്. മാസത്തിൽ 3 മീറ്റിംഗ് നടത്താറുണ്ട്. ടീ മീറ്റിംഗ്, ഡിന്നർ മീറ്റിംഗ്, ബോർഡ് മീറ്റിംഗ്. അതിലെല്ലാം ഒരാളുടെ കരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വെള്ളം, ഹാൾ ക്ലീനിങ് അതെല്ലാം ഞാൻ ശരിയാക്കും എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും തന്നു. മീറ്റിംഗ് എല്ലാം ലയൺസ് ഹാളിൽ തന്നെ നടത്തണം എന്നുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് വാശിയുണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം DG വിസിറ്റ് അതുപോലും ഇവിടെ തന്നെ നടത്തണം എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു. ആ DG വിസിറ്റിന് അകത്തും പുറത്തും ഒരേപോലെ വൃത്തിയാക്കിയ ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇക്കൊല്ലത്തെ ലയൺ ഓഫ് ദി ഇയർ അർഹത നേടിയിരിക്കുന്നത്. അത് ആരുമല്ല, MJF ചാർലി തോമസ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ഓഫീസ് മാനേജർ വത്സൻ. അദ്ദേഹമാണ് ലയൺസ് ക്ലബിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തുന്നതും യഥാസമയം റിപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ക്ലബിനെ ഉന്നതിയിലെത്തിക്കുന്നത്. വത്സന് ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ ഉപഹാരം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു. Finally,
20 വർഷം മുമ്പ് 2001-2022 എൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് പരേതനായ VP മോഹൻദാസ് എനിക്ക് നൽകിയ ഒരു സ്വർണ്ണമുദ്രമാണിത്, ലയൻ്റെ ഓർമ്മക്കായിട്ട്. ആ ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ എൻ്റെ സെക്രട്ടറി കിഷോറിന് ഞാൻ ഉപഹാരം നൽകാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു കൊല്ലം മുഴുവൻ എന്നെ സഹിച്ച നമ്മളുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് അഷ്റഫ് അങ്ങോർക്കും എൻ്റെ വക ചെറിയ ഉപകാരം. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രസിഡൻറ്റ് എവിടെ പോയി സാധനം വാങ്ങി, അപ്പം തന്നെ അയാൾ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു സാധനം ഇതാണ്, സെക്രട്ടറിക്കുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാനും മോശമാക്കലിട്ട് വെച്ചു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir. And now is the moment for a new beginning, the beginning of an eventful Lionistic year 2022-23. I request Lion Vidya Selvaraj to introduce the chief guest and installing officer. Respected Chairman, Chief Guest, dignitaries, and my dear Lion families. Here is an incredible human being, a unique combination of Shashi Tharoor and Navjot Sidhu. You know what I mean. In case some of you are still wondering, it's just about the remarkable vocab and that astounding oratory skills. But then again, the expanse of the knowledge he holds in his head is incomparable. The ability to motivate people beyond all barriers, the humility with which he interacts, and his mastery over storytelling. He is a wholesome package, custom made to inspire Lions, JCs, and many such organizations and corporates. Made his Lions debut in 1999 at the Lions Club of Kanjangad and then joined the Nileshwari team in 2006. A recipient of the Outstanding President of Multiple District 324E Award and the Neelakadan Memorial Award. During his presidentship in 2008-9, he became the charter member of Lions Club of Cochin Gateway. As the district governor of 318C in 2018-19, he was honored by the international president, Lion Gudrun, on the days of the 101st International Convention at Las Vegas for extending 6 new clubs within 10 days. As a governor, he could hand over 75 homes for homeless, a project worth rupees 3.5 crores. He is a proud recipient of the International President's Award in 2013-14 and the International President's Certificate of Appreciation 15 times. He is a qualified Lions Certified Instructor Program graduate and has served as faculty for innumerable institutions, including FDI. He is one of the 2 trainers appointed this year as group leader for District Governor Schooling and is appointed as group leader for Boston International Convention next year. He is the present GAT area leader of Multiple District 318 for the Lionistic year 2022-23. He has also served as National President of Junior Chamber International, India in 2003 and was the first Indian to win the JCI World Award for the most outstanding national president. He contested in Kerala Legislative Assembly election from Thrikaripur constituency in the 2006 election as an INC candidate. He is also a Ravi Puraskar awardee from JCI and as an Excel graduate trainer
From JCI, he has conducted over 4,000 HRD training workshops in 25 countries. He could attend UN Leadership Summit at UN headquarters, New York, in August 2003 and submit a paper presentation. Currently, he is the chairman of JCI India Skill Development Committee. Practicing as a lawyer since 1995 at the High Court of Kerala and a freelancing human resource development trainer, he is also a postgraduate in economics and literature. Married to Lion Beena, he is an affectionate father of 2 daughters, Dr. Ashna, married and settled in Belfast, North Ireland, and Joshna, who works for the government of Kerala. Friends, here I introduced our chief guest and installing officer, Line Advocate Alathur Veetil Vaman Kumar, PMJF. Our chief guest and installing officer, PMCC PMJF Line Advocate Vaman Kumar, shall address us and also conduct the much awaited installation ceremony 2022. Honorable Chairman of this meeting, President of the first Lions Club of Kerala, which was started in the year 1959, Lion Ahmed Ashraf, a very close friend of mine and a very successful past council chairperson and currently the secretary of the past District Governors Forum Kerala, Lion KT Ajit, Region Chairperson, my beloved sister Valslechi, Zone Chairperson Subish, Secretary Lion Kishore, the senior most member Lion Amadutika, Shri P.V. Chandran, leaders from the district, Lion Vishop, last year District Cabinet Treasurer, Aniyatan, Rajagobalji, Uniyatan, my close friend Aldo Thomas, Shishir, and of course Shalvaraj, Vidya, who gave me a wonderful, nice introduction, other galaxies of land leaders sitting on the days as well as in the auditorium, my dear sisters and brothers in Lionism. I was also thinking, when will I get a chance to become the secretary of a person like Ahmed Ashraf? Or at least a president of a secretary like Kishore. I am ready to transfer my membership. Ajita, Somata, please consider it very seriously. I am ready to transfer my membership to Lions Club of Calicut so that I will also get a small chain at the end of the year. I have to appreciate them. I don't know, perhaps I might have attended maybe 200 plus installations since I became the second vice governor in 2016. But first time I witnessed a president is giving such a precious gift to the secretary and secretary is reciprocating the same. What a great legacy and what an exemplary way this president secretary worked. And I think Pranab and Uday, please take note of that. I don't know, they will also continue, right? So really, എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. കാരണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞത്. 20 വർഷം മുമ്പ് അമിത്ഭായിക്ക് കിട്ടിയ മോതിരം അദ്ദേഹം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ മാതൃക പിൻവലിച്ചത്. സോ ഹി ഹാസ് ടു ബി താങ്ക്ഫുൾ ടു മോഹൻദാസ് ജി ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ്. ഞാനിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്നോട് കിഷോർ ഭായി പറഞ്ഞു, പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചോദിച്ചു. ഞാൻ സ്കറിയെ പ്രസിഡൻ്റായപ്പോൾ ഞാൻ കൗൺസിൽ ചെയർപേഴ്സൺ ആയപ്പോൾ ഞാൻ ചന്ദ്രേട്ടൻ അന്ന് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു, അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വരാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് നിരത്തിയിട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്ത്. പേടിക്കണ്ട, ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെ. നിങ്ങളെല്ലാവരും, മധു എൻ്റെ ഒരു വളരെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ടാണ്. എനിക്ക് കണ്ണൂർ ഞങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച രാവുകളും പകലുകളും എത്രയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അറിയില്ല. അതുപോലെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മധുവൊക്കെ ഒരു 1.5 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് വെൽക്കം സ്പീച്ച് പറഞ്ഞത്. പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നീട്ടി പിടിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തുകൊണ്ട് അത് നിർത്തിയത്. അപ്പോൾ when the office bearers or when the people from the club are doing like that, the guest also should follow the same. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ മോൺട്രിയൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനവിടെ ഒരു ഗവർണേഴ്സിൻ്റെ ട്രെയിനറായിട്ട് പോയിരുന്നല്ലോ. ഐ സി സെനൻ ഓൾസോ ഹിയർ, ഐ എം സോറി, പോയിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ സൂരജ് വേറെ ആർ യു, ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഓക്കെ. സോ പ്രേമേട്ടൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴേ ഒരാളെ കാണുന്നത്, ഓക്കെ, സോറി.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ ആവർത്തിക്കുകയാണോ എന്നറിയില്ല മുമ്പ് പറഞ്ഞത്. എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കാര്യം, ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷനിൽ ദർ ഈസ് നോ വെൽക്കം സ്പീച്ച്, ദർ ഈസ് നോ ഫ്ലാഗ് സല്യൂട്ടേഷൻ, ദർ ഈസ് നോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ദർ ഈസ് നോ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ്. അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു റിച്വൽസും ഇല്ല. ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് പറയേണ്ട കാര്യം മോണിറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ വാർത്ത വായിക്കുന്ന നമ്മൾ ടെലിവിഷൻ ന്യൂസ് റീഡേഴ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പുള്ള വലിയ ടെലിവിഷനിൽ വാർത്ത ഇങ്ങനെ വരുന്നത് പോലെ അതുപോലെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വരും. അത് നോക്കി വായിച്ചാൽ മാത്രം മതി. പ്രസിഡന്റ് വാക്സ് ടു ദ റൈറ്റ്, അപ്പം വലത്തോട്ട് നടക്കണം. പ്രസിഡന്റ് വെയിറ്റ്സ് ഫോർ ദി അപ്ലോസ്, കയ്യടിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം, അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദി ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ ഈസ് ബീങ് മാനേജ്ഡ്. സെൽവനൊക്കെ പങ്കെടുത്തവർ, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാകും, കാരണം ഞങ്ങൾ ഗവർണേഴ്സിൻ്റെ ട്രെയിനേഴ്സാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ സീറ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് എന്താണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അതൊക്കെ തീരും. അപ്പം നമ്മൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ നീട്ടി വലിച്ച് അവസാനം നമ്മളെ പിള്ളേർ ഒറ്റ ആളും ലയൻസിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചാൽ വരൂല എന്ന് തർപ്പിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി. ആ പരിപാടിയിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ആവാനല്ലേ ഇല്ലയെന്ന് പറയും. അഥവാ വന്നാൽ അവർ യൂട്യൂബിലായിരിക്കും. ഒരു സംശയം വേണ്ട, ദേ വിൽ ബി ഐദർ ഇൻ യൂട്യൂബ് ഓർ ഫേസ്ബുക്ക് ഓർ ദേ വിൽ ബി ഡൂയിങ് വാട്ട് എവർ ദേ വാണ്ട്. അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഐ വിൽ നോട്ട് ഡെയർ ടു ഓർ ഐ വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് ദ റിസ്ക് ഓഫ് മേക്കിംഗ് സച്ച് എ ലോങ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ. അതും കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലയൺസ് ക്ലബ്ബിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാരവാഹികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേയില്ല. സോ ഐ വിൽ ബി ജസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് വെരി ഷോർട്ട്. ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ, ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ വരാൻ പോകുന്ന ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് മൈ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അഡ്രസ്, നോട്ട് എ ജനറൽ അഡ്രസ്. I still vividly remember once I was traveling from Tel Aviv in Israel to Jakarta in Indonesia. I was traveling by an airline called ELA1. ഞാൻ എയർപോർട്ടിലെത്തി, നേരെ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബാഗേജ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ലേഡി സ്റ്റാഫാണ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ്. ഷി വാസ് സോ കെയർഫുൾ ഇൻ ഗോപൻ, ഐ സീ യു റൈറ്റ്. വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ടാണ് ഈ ബാഗേജ് സ്കാൻ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബോർഡിംഗ് കാർഡ് വാങ്ങി, ബോർഡിംഗ് ഏരിയ കഴിഞ്ഞു, ബോർഡ് ചെയ്തു. അപ്പം ഞാൻ ഈ എമർജൻസി എക്സിറ്റ് സീറ്റ് ചോദിച്ചു വാങ്ങി, കുറച്ച് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാലോ കാല്. അപ്പം വിൻഡോ സൈഡിൽ സീറ്റിൽ ആളില്ല. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു ബോർഡ് ദി എയർക്രാഫ്റ്റ് വാസ് ദറ്റ് ലേഡി ഹു വാസ് സ്കാനിങ് അവർ ബാഗേജ് ഇൻ ദ സെയിം യൂണിഫോം. അപ്പോൾ ടേക്ക് ഓഫ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എ സ്മോൾ ചാറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, മാം എങ്ങോട്ടാ? സർ ഞാൻ ജക്കാർത്തയിലേക്കാണ്. എന്താ? എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി അവിടെയാണ്. ഞാൻ അന്തം വിട്ടു, അടുത്ത ഡ്യൂട്ടി അവിടെ. എന്തത്? ബാഗേജ് സ്കാനിങ്ങിനാണ്. എന്നിട്ട് ഇതേ ഫ്ലൈറ്റ് തിരിച്ചു വരും, ഞാൻ അതിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരും. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, മാം നിങ്ങളുടെ എയർലൈൻ അവിടെ വേറെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫുമായിട്ടോ വേറെ എയർലൈനുമായിട്ടൊന്നും വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ഒന്നുമില്ലേ? നിങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക്, നിങ്ങളെ ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്ന ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും നിങ്ങളിങ്ങനെ ആൾക്കാരെ സ്റ്റാഫിനെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ അയക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? നോർമലി കൊച്ചിയിൽ ഞങ്ങളെ എയർപോർട്ടിൽ വരുന്ന എമിറേറ്റ്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലുഫ്താൻസയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ അല്ലെങ്കിൽ മലേഷ്യൻ എയർലൈൻസിൻ്റെയോ സിംഗപ്പൂർ ലൈൻസ് വിമാനത്തിൻ്റെ ബാഗേജൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരാണ്. പറഞ്ഞു, നോ സർ, ദിസ് ഈസ് ദ പോളിസി ഓഫ് അവർ എയർലൈൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് യു, ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ? ആൻഡ് ഷീ ടോൾഡ്, സർ, ഇസ്രായേൽ ഈസ് എ കൺട്രി സറൗണ്ടഡ് ഫ്രം ഓൾ സൈഡ്സ് ബൈ എനിമീസ്. ഏത് സമയത്തും ഞങ്ങളൊരു ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ചാവേറുകൾ പോലെ ആൾക്കാർ ഞങ്ങളെ രാജ്യത്ത് തറക്കാൻ വേണ്ടി വരും. അവർ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളായിട്ട് വരും, പല രൂപത്തിലും പല രീതിയിലും വരും. അങ്ങനെ അവർ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ 200-250 ആൾക്കാർ കൂടുതലും ഇസ്രായേലിക്കുമല്ലോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്, അവർ മരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു പോളിസി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദ സ്റ്റാഫ് ഹൂ ഈസ് സ്കാനിങ് ദി ചെക്ക് ഇൻ ബാഗേജസ് ഓഫ് ദി ട്രാവലേഴ്സ് ഓർ ദ പാസഞ്ചേഴ്സ്, ഹൂവർ ഹി ഓർ ഷീ ഈസ്, മസ്റ്റ് ട്രാവൽ ബൈ ദർ ഫ്ലൈറ്റ്. ആരാണോ ബാഗ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ പാസഞ്ചർ ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്തിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തു, തിരിച്ചിങ്ങോട്ടും വരും. വൈ? If that passenger is not careful in doing the duty with utmost care and caution, his or her life is also at stake. അവരുടെ ജീവിതവും അപകടത്തിലാണ്. നമ്മളുടെ ജീവിതം അപകടത്തിലാണെന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ജോലി ഉഴപ്പുമോ? ഒരാൾ ഉഴപ്പോലെ. ഇവിടെ പ്രണാബിൻ്റെയോ ഉദയൻ്റെയോ ജീവിതം അപകടത്തിലാവും പോകല്ലേ, പേടിക്കണ്ട. പക്ഷേ ക്ലബിൻ്റെ അവസ്ഥ അപകടത്തിലാവും. If the board members are not putting their 100% sincerity into that, definitely the club will suffer at the end of the year. Show that utmost sincerity in whatever small or big assignment you are elected for. That is what my first message. നമ്മൾ 1 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് 3 പൂജ്യം ഇട്ടാൽ അത് 1000 വായിക്കില്ല. If you just write 1 and put 3 zeros left side, it will only be 1. But if you write 1 and if you put 3 zeros in the right side, you will call it 1000. We will read it 1000. Where you position the zero is more important.
വേർ യു പൊസിഷൻ യുവർ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തം നാം ചിന്തിക്കണം. അപ്പം നമ്മളുടെ ജോലി മാത്രം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം കൃത്യമായി ചെയ്യുമെന്നില്ല. ഒരിക്കലും ബ്ലോണ്ട് ലേഡി, ബ്ലോണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഈ സ്വർണ്ണ തലമുടിയുള്ള സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളാണ്. നമ്മളെ സർദാർജി ഫലിതങ്ങൾ പോലെ ബ്ലോണ്ട് ഫലിതങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. ഒരു ബ്ലോണ്ട് ലേഡി ലണ്ടൻ ഹീത്രോ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും അറ്റ്ലാന്റയിലേക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവർ ഇക്കോണമി ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തൊരു ലേഡിയാണ്. ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ ബിസിനസ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് വെറുതെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ലേഡി മെല്ലെ പോയിട്ട് ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിലിരുന്നു. ക്യാബിൻ ക്രൂ പറഞ്ഞു, മാം സോറി, യു ആർ നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് ടു ട്രാവൽ ബൈ ബിസിനസ് ക്ലാസ്, പ്ലീസ് ഗോ ബാക്ക്. അപ്പോൾ ലേഡി പറഞ്ഞു, ഐ ആം എ ബ്ലോണ്ട്, ഐ ആം യങ്, ഐ ആം ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ഐ ആം ഫ്ലൈയിങ് ടു അറ്റ്ലാന്റ, ഐ വിൽ സിറ്റ് ഹിയർ. നമ്മളെ നാടൻ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തണ്ട്, ഭയങ്കര ധിക്കാരം. ക്യാബിൻ ക്രൂ പോയിട്ട് ക്യാബിൻ ക്രൂ ഹെഡിനോട് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തു. ഹെഡ് പറഞ്ഞു, മാം സോറി, വി കനോട്ട് പെർമിറ്റ് യു ടു ട്രാവൽ ബൈ ബിസിനസ് ക്ലാസ്, പ്ലീസ് ഗോ ബാക്ക്. സെയിം വാചകം, ഐ ആം യങ്, ഐ ആം ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ഐ ആം എ ബ്ലോണ്ട്, ഐ ആം ട്രാവലിംഗ് ടു അറ്റ്ലാന്റ, ഐ വിൽ സിറ്റ് ഹിയർ. ക്യാബിൻ ക്രൂ ഹെഡ് നേരെ കോക്പിറ്റ് പോയിട്ട് പൈലറ്റിന് പറഞ്ഞു, സർ ഒരു ലേഡി വല്ലാത്ത അഹങ്കാരം, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തട്ടിക്കയറുക, ബിസിനസ് ക്ലാസ് ഇരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പൈലറ്റ് പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് ഓഫീസറോട് യു ഗോ ആൻഡ് മാനേജ്, പോയിട്ട് ശരിയാക്കുന്നുണ്ട്. അയാൾ വേണ്ടി പറഞ്ഞു, അയാളോട് ഇതേ വാചകം മാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, സോറി മാം, വി വിൽ സീ ദാറ്റ് യു ആർ അറസ്റ്റഡ് വെൻ ദ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ്സ് ഇൻ അറ്റ്ലാന്റ ബിക്കോസ് യു ആർ വയലേറ്റിംഗ് ദ റൂൾസ് ഓഫ് ഏവിയേഷൻ. നത്തിങ് ഡൂയിങ്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ മാനേജ്, യു ഡു വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട്. ഭയങ്കര അഹങ്കാരം. ഫസ്റ്റ് ഓഫീസർ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, സർ ഒരു രക്ഷയില്ല, ആ മാഡം അനങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞു, പണ്ട് മാമുക്കോയെ പറഞ്ഞാലേ, അല്ല സോറി കുതിരട്ടം പറഞ്ഞു, ഇപ്പം ശരിയാക്കി തരാം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഹി വെൻറ്റ്. ഈ മാഡത്തിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് ചെവിയിൽ ഒരു 10 സെക്കൻഡ് എന്തോ മേമർ ചെയ്തു, വളരെ എന്തോ പറഞ്ഞു 10 സെക്കൻഡ്. ഈ ലേഡി ചാടി എഴുതിട്ട് പറഞ്ഞു, ഓ മൈ ഗോഡ്, ഐ ഡിഡ്ന്റ് നോ ദാറ്റ്, ഐ ഡിഡ്ന്റ് നോ ദാറ്റ്, ഐ വിൽ ഗോ ബാക്ക്, ഐ വിൽ ഗോ ബാക്ക്, വൈ നോട്ട്. ഷീ വെൻറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഷീ സാറ്റ് ഇൻ ദി അലോട്ടഡ് സീറ്റ് ഇൻ ദി ഇക്കോണമിക് ക്ലാസ്. ഈ ക്യാബിൻ ക്രൂ ഹെഡും ഫസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഇങ്ങനെ തരിച്ചുപോയി. ഇയാൾ നേരെ പോയിട്ട് കോക്പിറ്റിൽ പൈലറ്റ് ഇരുന്നു. ക്യാബിൻ ക്രൂ ഹെഡ് പോയിട്ട് വെച്ചു, സർ ഹൗ ഡിഡ് യു മാനേജ് ദാറ്റ് ലേഡി, ടെൽ മീ വാട്ട് ഡിഡ് യു സേ ടു ഹെർ ഇൻ ഹെർ ഇയേഴ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഐ ക്യാൻ മാനേജ് ബ്ലോണ്ട് ലേഡീസ് ബിക്കോസ് മൈ വൈഫ് ഈസ് എ ബ്ലോണ്ട്, ഐ നോ ദെയർ സൈക്കോളജി വെരി വെൽ. ഇവരൊക്കെ മാനേജ് എന്നെ കൊണ്ട് പറയും, അതെനിക്കറിയാം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാനേജ്. എന്നാലും സാർ എന്ത് പറഞ്ഞു പറയാൻ, ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മാം വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി പ്രോബ്ലം യു ട്രാവൽ ബൈ ബിസിനസ് ക്ലാസ്, ബട്ട് ഓൺലി വൺ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് ബിസിനസ് ക്ലാസ് ഈസ് നോട്ട് ഫ്ലൈയിങ് ടു അറ്റ്ലാന്റ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സിറ്റ് ഹിയർ യു സിറ്റ് ഹിയർ. ബിസിനസ് ക്ലാസ് അറ്റ്ലാന്റിലേക്ക് അല്ല പോകുന്നത്, വേണമെങ്കിൽ ഇരുന്നോ. അയ്യോ അത് ഞാൻ അറിയില്ല, ഞാൻ പോയിട്ട് ബാക്കിൽ ഇരുന്നോളാം, ഞാൻ അപ്പം ഒരു ഇരുന്നു. അതായത് സം പീപ്പിൾ ഡു നോട്ട് നോ വേർ ദേ ഹാവ് ടു സിറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം. Secretary should do the duty of secretary, don't do the duty of the president. President should do the duty of the president, and he should not enter into the duty of a membership committee chairperson. Lions Club International Constitution has given a specific duty to each officer, and we are supposed to do that. And when we go up, പ്രണാബിനെ എനിക്കറിയാം, പ്രണാബിനോടുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം 2008 JCI കാലിക്കറ്റിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നൊരു പരിപാടി വിളിച്ചു. അത് റിസ്ക് ആണെന്ന് പ്രണാബിനും എനിക്കും അറിയാം, ചിലപ്പോൾ ശിശുവിനും അറിയുന്നുണ്ടാവും. Taking too much of risk, he invited me to the chapter, 10 days continuous public speaking workshop, 10 ദിവസത്തെ പ്രസംഗ കലയിലൂടെ ശില്പശാല. ആ ശില്പശാലയിലൂടെ പ്രണാബ് എനിക്കൊരു അവസരം ഒന്നും മാത്രമല്ല, JCI കാലിക്കറ്റിൽ മാത്രമല്ല, I got one of the most intimate friends in my life who is a very popular trainer today and who is a part of my life, I tell you, my brother, Advocate Dinesh Warrier. ദിനേശ് വാര്യരെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ആ ക്ലാസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബന്ധം. അപ്പോൾ പ്രണാബിനോട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റിയ കടപ്പാണ്. And even Pranab, I tell you, as a president also, your responsibility, duty as the first PR man of the club or the first lion of the club, the first club of Kerala, is to lead your team, strongly believing in true spirit, the slogan given by International President Brian Sheehan. The slogan is, together we can. അതാണ് നമ്മളുടെ സ്ലോഗൻ. ആ സ്ലോഗനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. പൂർണ്ണമായി ഒരുമിച്ച് നിന്ന് മാത്രമേ ക്ലബ്ബ് നന്നാവൂ എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം. ഒരിക്കലൊരു മിലിറ്ററി ക്യാമ്പിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പട്ടാള ഓഫീസർ, മേ ബി എ റാങ്ക് ഓഫ് എ ക്യാപ്റ്റൻ, അയാൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ സോൾജിയർ, വാട്ട് വി സേ ഹബീൽദാർ ഓർ സംതിങ് സുബേ, അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ഒരു നോർമൽ റാങ്കുള്ള പട്ടാളക്കാരൻ സല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. ഇയാൾ കണ്ടില്ലേ, പാവം അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഈ ക്യാപ്റ്റൻ റാങ്കിൽ പോലും ഇയാൾ പട്ടാള കുഞ്ഞും കൂടെ വന്നത്, ഡോണ്ട് യു നോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് മിലിറ്ററി? You didn't salute when I passed in front of you. Okay, stand here. Give me 2000 salutes. Punishment ആണ് 2000 സല്യൂട്ട്. പാവം ഇങ്ങനെ സല്യൂട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
Field Marshal Manekshaw was passing by that way. Manekshaw ചോദിച്ചു, what is happening here? അപ്പോൾ ഈ ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു, sir, he didn't respect me, he didn't salute when I passed, so I gave you a punishment. Manekshaw ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, there is another discipline in military, when somebody is saluting you, you must salute back also. So please do that. രണ്ടാം പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു കൊടുത്തു. കാരണം position should never enter into your head. If you allow the position to enter into your head, you will show off. If a president starts doing such a show of business, he can never run the club in a proper way. You must be humble enough, you must be simple enough, you must be cordial enough to bring everybody together, make everybody moving together. ആ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം. ആൻഡ് യു മേ ഹാവ് ടു ഡു സം സാക്രിഫൈസ്. ഇവിടെ ബോർഡിൽ വരുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയാണ്, ഏത് എക്സ് ഓർ വൈ, മേ ബി എ 1 year director or 2 years director, whoever it is, എല്ലാവരോടും പറയാണ്. സോ യു മേ ഹാവ് ടു ഡു സം സാക്രിഫൈസ്. അല്ലാണ്ട് നടക്കില്ല, മുന്നോട്ട് പോകില്ല. ആ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറിയും ഇവിടെ പരസ്പരം അവരുടെ ആ ഹൃദയവികാരം പങ്കുവെച്ച പോലെ ദ ഹോൾ ക്ലബ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ക്ലാപ്പ് ഫോർ യു. മൈ ഡിയർ ഓഫീസേഴ്സ്, യുവർ ഇമേജ് മീൻസ് യു ഇൻ യുവർ ആബ്സെൻസ്. Your image means you in your absence. What the members of Lions Club of Calicut will speak about you once you vacate and leave your office, that is what is your image. You have to try to put your best effort to create that image. അതുണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം. 1984 ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ 4 സ്വർണ്ണ മെഡൽ കിട്ടിയ ഒരാളായിരുന്നു കാൾ ലൂയിസ്. അദ്ദേഹം തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി ഭയങ്കര ആഘോഷമായിരുന്നു. 4 സ്വർണ്ണ മെഡലല്ലേ. 1987 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് 3 സഹോദരന്മാർ, ഒരു സഹോദരിയായിരുന്നു, 5 മക്കളാണ്. അച്ഛൻ മരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി പള്ളിയിലേക്ക്, സെമിട്രിയിലേക്ക് അടക്കം ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അയാൾ പറഞ്ഞു വെയിറ്റ്. കാൾ ലൂയിസ് നേരെ അകത്ത് പോയി. അകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് 4 സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ തൂക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒളിമ്പിക്സിൽ കിട്ടിയ 100 മീറ്ററിൻ്റെ സ്വർണ്ണ മെഡലുമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. കഫിൻ തുറന്നിട്ട്, ശവപ്പെട്ടി തുറന്നിട്ട് അച്ഛൻ്റെ കൈക്ക് ആ 100 മീറ്റർ സ്വർണ്ണ മെഡൽ കെട്ടി. ഒളിമ്പിക് സ്വർണ്ണ മെഡലാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് പ്യുവർ ഗോൾഡ് മെഡൽ. അത് കെട്ടിക്കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ക്ലോസ് ദി ലിഡ്, മൂടി അടച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. ടേക്ക് മൈ ഡാഡി ടു ദ സെമിട്രി. അമ്മ ഒന്ന് ചോദിച്ചു, നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു. നോ, ഹി ഓൺലി മേഡ് മീ കേപ്പബിൾ ടു വിൻ ദ ഗോൾഡ് മെഡൽ. ഐ ഷുഡ് ഗിവ് ഹിം സംതിങ് വെൻ ഹി ഗോസ് അവേ. എന്നാലും അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല, അത് ചെയ്യണം അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞു. അമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ അത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഡോണ്ട് വറി മോം, ഐ വിൽ ബ്രിങ് യു അനദർ ഗോൾഡ് മെഡൽ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ഒളിമ്പിക്സ്, ഡോണ്ട് വറി. അടുത്ത ഒളിമ്പിക്സ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നോളാന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇൻ 1988 സോൾ ഒളിമ്പിക്സ് ഹി വൺ 3 ഗോൾഡ് മെഡൽസ്. My dear board members, whenever you sacrifice something for the dear and near to you, then only you become great. And leadership is not creating followers. Leadership is creating leaders. Leadership is not creating followers. Leadership is creating leaders. So once Pranab actually vacates his position, if many people come forward and tell that I want to become the president of Pranabanavumbetting ആർക്കും ആവുന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല, I want to become the president of Lions Club of Calicut, because what a fantastic performance with the guy എന്നൊരു ഫീലിംഗ് മെമ്പർമാരുടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിൻസിയറിറ്റിയും ഒരു താല്പര്യവും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റണം. ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത്, മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി വാസ് ബോൺ ഇൻ പോർബന്ദർ. മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി വാസ് ബോൺ ഇൻ പോർബന്ദർ, ബട്ട് Mahatma Gandhi was born in South Africa. There is a small difference. The challenges and difficulties what we face, and how do we respond to them, that only make us great in life. ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവാം. കോവിഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സിൽവർ ലൈൻ വരികയാണ്. എല്ലാവരും നന്നായി പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഒരു പുതിയ അന്തരീക്ഷം മൊത്തത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു ക്യാപിറ്റലൈസ് ദാറ്റ്. വി ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ദാറ്റ് ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻ. ഐ നോ Pranav being a youngster with a bubbling enthusiasm and spirit and energy, definitely he will perform to the best of his ability, and I am also looking forward. So that is why actually my personal connection to him only is a factor that made me come today here as the installing officer. With this prelude or with this small introduction, let me invite the office bearers. I will request you to kindly come and line up in the front and be there for 1 or 2 minutes. Okay, right. I will be calling the directors for the 1 year directors. MJF Line Engineer P. Somasundaram. You can just come and stand here in a line. Somata, please. Okay. MJF Line KP Skaria. Line Madhusri, please come. Okay. Line CS Gopalakrishnan. Yeah, you can left. Okay. And 2 years directors. Line Advocate Sumash Benedict. Line Abdul Rashid. Line PS Haryumar.
Line KP Kumar Das is a very close friend of mine. I know he is not doing well. I know. I'm missing him very much. Line Dr. Lily Rajivan. Line Valsala Gobinath. Okay. You also have to go. No, RCL വേറെ ഇത് ക്ലബ്ബാണ്. ഓക്കെ ക്ലബിൻ്റെ ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെടണം. ഓക്കെ Valsalage is very close to me, right. Constitution and bylaws chairman. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നിൽക്കാം കേട്ടോ, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം തികയില്ല. Constitution and bylaw chairman, Lion MJF Advocate P. Raghunathan. Okay, no. Communication and marketing chairman, Lion KK Shelvaraj. Shelvaji, please. Shelva is also known to me maybe 30 years back. Okay. Membership committee chairman, Lion T.O. Ramachandran. I think you can stand in one line and you can even go to the front also. Madam, no problem. They need not face the dais because we want photograph is more important than the function. Madam, Valsalage vidaru. Okay, right. Membership adillengal avaru tirichu nirthum indinappo. Okay. Tail tester line KV Kishore ji. Okay. Yeah, please. Line tamer line Rahul Koliot. Okay, Rahul. Okay, please. Okay. He's ready with that, all full, professionally dressed up. Okay, please come. Stand next to Kishore. Okay. Joint Secretary Line Advocate Rajesh PK. If Rajesh is here, please come. Yeah, photographer, you can definitely make the arrangements. No problem. Okay, Joint Secretary. Okay, right. Now, Secretary of Leo Club. Treasurer of Leo Club, Leo Aman Praveen. Aman, are you here? Okay, right. Secretary Leo Mayugha Pranab. Pranabinne mol aayirukku Mayugha, please come. Okay, now going to the third vice president and club IT coordinator line Advocate Jojo Chako. Jojo Chako illa. Okay, Jojo means he is a JC member. Varula samethu. Okay, right. Second vice president line club GMT coordinator line Advocate Jojo Chako. Okay, third vice president is actually Cheryl Raj. I'm sorry. Cheryl is here, right? Cheryl, please come. Okay. Second vice president, Jojo was the secretary of Scaria, am I right? Okay, right. Second vice president club GMT coordinator line Advocate Jojo Chako illa. First vice president club GLT coordinator line V Madhusudan Madhu. Yeah, first vice president, does it mean something? Can I presume that you will lead the club next year? I don't know. വേണ്ടാത്തതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നക്കാനില്ല. Okay. Now treasurer. Okay, here comes the treasurer, the person who is the watchdog of the exchequer of the club, Lion Engineer P. Gobinath. Gobinath sir, please come. Please come and stand here. Okay. And now here comes the secretary of the Lions Club, the person who has to work with the president just like the lovebirds, we can say. President secretary lovebirds ആയിരിക്കണം പറയുന്നത്. So just like that, Lion Uday Kumar, please come. Lion Udayaraj, I'm sorry, MJF line P. Udayaraj, please stand there. Udayaraj, please stand there. Okay, now the Leo president, Leo Agnivesh A. Raj, Agnivesh, please go and stand next to Uday uncle. Okay, and here comes the hero of the day, the cynosure of the function, the person who is going to lead. I don't know whether he is the youngest president of Lions of Calicut, Avan Sadilla. Ennapolu, he is very young, that is what I am telling. So please put your hands together and welcome Pranab. And I request Ahmad Ashraf, IPP also. Pranab, you can stand in the middle, stand next to the Leo girl. And IPP also, please stand. Please stand next. Okay, right. Yes, please stand in a proper shape. Korchu background onnu Pranab, onnu proper aayittu onnolu. Okay. Yes. Wait a minute. My dear board members, what I have been talking to you was really meant to you only. എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. ഒറ്റ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. Board is the organization and the institution where all the decisions are taken after proper deliberations. വെറുതെ ഒരു പേരിന് ഒരു ഓർണമെന്റൽ പോസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളെ ബോർഡിലേക്ക് എടുത്തു എന്ന് ആരും കരുതരുത്. ബോർഡിലാണ് വളരെ, I tell you, you can disagree, no problem, you can disagree. പക്ഷേ disagree in the meeting, not outside. You must learn the art of disagreeing in an agreeable way. Please understand, you can disagree in an agreeable way. And you disagree not with the persons, but only with ideas. ആശയങ്ങളോട് മാത്രമേ വിയോജിക്കുന്നുള്ളൂ, വ്യക്തികളോടല്ല. Whatever you have to speak, you please speak in the board meeting. And please support the PST. President Secretary, you are the people who are sanctioning the budget for the entire projects.
You are the people who are keeping an eye on how the PST is spending money. You are the people who will definitely try to implement the decisions of the board. And I tell you, the whole board, as like our international person Brian Shigan says to us, must work with a staunch faith, very strong belief in the principle and slogan, together we can. So I request all of you to raise your right hand and tell me if you will do that. Yes, I will. Will you all promise this August assembly that you will discharge your duties in the respective positions you are elected in the board of directors or board of Lions Club of Calicut for the Lanistic year 2022-23? Say, yes, I will. Yeah, put your hands down. With a great pleasure, seeking the blessings of all the seniors, with a great pleasure and pride, I do hereby declare that these ladies and gentlemen are duly installed into the respective positions they are elected for Lions Club of Calicut as well as for Leo Club of Calicut for the Lionistic year 2022-23, and let us all give them a big round of applause. Please clap. Now, let me request the other members of the club to kindly stand up. All other members of the club, please raise from your seat for 1 minute. Just a minute. ഈ ഒരു ബോർഡ് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നടത്താവുന്ന ഒരു ഷോ അല്ല ഒരു ക്ലബിൻ്റെ. കാലിക്കറ്റ് ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ലെഗസി. ഒരിക്കലും ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്നെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പുതിയ പോസ്റ്റ് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ബാഡിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഐ എം എ ഗാറ്റ് ഏരിയ ലീഡർ, ഗ്ലോബൽ ആക്ഷൻ ടീം ഏരിയ ലീഡറാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗാറ്റ് ഏരിയ ലീഡറോ കൗൺസിൽ ചെയർപേഴ്സണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർമാരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ട്രെയിനറൊക്കെ ആവാൻ പറ്റിയതിൻ്റെ ഏക റീസൺ കോഴിക്കോട് ഇങ്ങനൊരു പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയോണ്ടാണ്, കാലിക്കറ്റ് ഇങ്ങനൊരു പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയോണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമായിട്ട് തുടങ്ങുമായിരിക്കും, പക്ഷെ എന്നാലും അതിന് തുടക്കം കുറിച്ച് വരാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ്, വിത്തൗട്ട് യുവർ സപ്പോർട്ട് ദിസ് ബോർഡ് കനോട്ട് പെർഫോം. സോ വിൽ യു ഓൾ റേസ് യുവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് പ്രോമിസ് ദാറ്റ് യു വിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് യുവർ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ടു ദിസ് ബോർഡ് ടു ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ എബിലിറ്റി? യെസ്, പ്ലീസ് സിറ്റ് ഡൗൺ, പ്ലീസ് സിറ്റ് ഡൗൺ. ഐ റിക്വസ്റ്റ് PMCC Ajiyatan to join me while I am handing over the gavel to the new president. Congratulations to the office bearers. Only one more sentence. So, yeah, it has been really an honor to me to come. എന്ത് വന്നാലും ശരി, എനിക്ക് ഈ വർഷം 318 യിൽ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത 3-4 ക്ലബ്ബുകൾ അത്രേ പോകാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. Lions Club of Calicut, Calicut East, Lions of Kannur. So I think I'm given the privilege of installing almost all some of the senior clubs of this district. So, pardon? Centurion clubs also. So I'm happy that I got an opportunity to come over here once again, second time within the last 3 years. I once again appreciate all of you. I could see my great friend, a person who has done a wonderful and outstandingly brilliant job
as MD LCF coordinator last year because I was the multiple coordinator, Ravi Gupta, sitting in the audience. Thank you, Gupta, for your wonderful, contribution. I could see my great friend. I was talking about that Dinesh only. I don't know whether you know. He is a very popular trainer. Unfortunately or fortunately, he is a Rotarian. I don't know. And Rupesh Lal and Ranjan and friends of Pranab. Rajesh Kunyapan, whom I am banking upon as the GMT coordinator of this district. I am the GAT area leader. I know you will bring great results this year. Once again, there are two categories of people in this world. Category number 1, those who bring happiness wherever they go. Those who bring happiness wherever they go. Category number 2, those who bring happiness whenever they go. Please don't add me in the second category. Thank you very much. Jai Hind, Jai Lani. Yeah, first lady of the club, madam, please come. Don't miss this opportunity. You are kolle matre gettu. MC, you can proceed. May I invite newly installed Leo President Leo Agniveshe Raj and Secretary Leo Mayuka Pranab to the dais. Let us congratulate the immediate past President, Lion Ahmad Ashraf, and welcome him to the past President's Club. The President, Lion Pranab C, shall now deliver his acceptance speech. President, Lion Pranab, please. Chief guest of the evening, PMJF Lion Vaman Kumar, my guru and mentor, IPP, MJF Lion Ahmad Ashraf, past multiple council chairperson, MJF Lion KT Ajit, regional chairman, MJF Lion Valsala Govinath, zone chairman Lion Subish, my wife Deepthi, other dignitaries on the dais, my beloved Achan and Amma, fellow Lions, Leos, Cubs, galaxy of Lion leaders, and my dear friends. Since I joined this club way back in 2010, ever in my wildest dreams did I think that today I'll be standing before you as the president of one of the prestigious clubs in the country. The moment my name was proposed, I've been receiving calls from senior members, past presidents, all cheering me and giving me great support. And this is the energy I'll be carrying throughout the year. With great pleasure, I accept the post of the 63rd President of the Lions Club of Calicut, and I promise to discharge my duties to the best of my ability. I thank all the members for giving me this great opportunity. I also thank my Secretary Lion Udaraj, Treasurer Lion Gopinath, and all the board members for their support. And regarding the projects, we started our first project on the 1st of July by donating an oxygen concentrator worth 70,000 at Medical College Palliative Center. And we were fortunate to have our DG, Dr. Sudhir, first VDG Lion Rajesh, and second VDG Lion KV Ramachandran on the dais. And in fact, the co-cabinet members also were there. Paramatan was there, Aniyatan was there. And indeed, that was a great sharing experience for me. And on the same day, we distributed few kits to the pediatric care center. And today also, we are announcing few minor projects. And regarding the future projects and meeting, we'll be using digital technology to the core. As the pandemic has taught us, has given us few platforms like Google Meet and Zoom. As you all know, if you announce a great project in YouTube and within 3 seconds, you're not skipped, you are done. And that is the power of technology we'll be implementing. And with all your support, we'll have a great next year. Thank you.
Thank you, President. I invite Leo President Leo Agnivesh A. Raj to deliver his acceptance speech. Respected Chairman, President Lion Pranab C, Chief Guest and Installing Officer Lion Vaman Kumar PMGF, dignitaries, Lions, ladies, Leos and friends. First of all, let me express my sincere gratitude for selecting me as the President of Leo Club for the second consecutive year. This should make me more responsible towards club more than just service, and that it will help us grow as an individual. This year, our whole Leo team is looking forward to doing our best. Our plan is to conduct a few sessions on self-improvement classes and to develop the art of giving back to the community. We look up to our parent club for all the support to the same, and I thank every Lion who supported us last year to retain the reputation of our Leo club, especially Lions S. Gopalakrishna, Lion Shibin Raj and Lion Cheryl Raj. My secretary Leo Mayoka Pranab, my treasurer Leo Aman Praveen, and my entire family of Leos are grateful for the trust shown in us. We do believe in the power of action this year too. We, as devoted youngest members of the world's largest organization, the Lions Club International, have great respect for parent club and wish to form a powerful partnership together to identify the needs of the young people in the area and get things done in a sincere way. Thank you. Thank you, Leo Agnivesh. Now it's time for the service project's inauguration. Over to the President. We are donating rupees 15,000 to Geeta Padmanabhan for surgery as she is hospitalized. I request PMJF Lion Ajayadan to hand over the check to our RC MJF Lion Valsala Govinath. Check. I request Village Extension Officer Smita to accept our sewing machine. I request Lion Subish to hand over the sewing machine. And on 17th, on the district convention, we are cabinet installation. We are planning to give few cycles also. We have got a few checks from Satyanarayanan and Lion Udayaraj. Okay. Over to MC. Now we have a few dignitaries to felicitate the function. First we have MJF Lion KT Ajit, past multiple council chairperson. The newly installed President Lion Pranab, a respected Chief Guest Lion Advocate Vamana Kumar, our zone chairperson Lion Subish, my dear Lions and invited guests. We are indeed fortunate to have a very skilled orator, Lion Advocate Vamana Kumar, to install the office bearers of our club. He, in his inimitable style, has rendered a very good installation, and I am sure all of the board members would remember it and would also practice what he has preached. I am very happy that outgoing President Lion A.K. Ahmad Ashraf
in spite of various setbacks, he has been able to take the club to greater heights. And I congratulate him and the secretary and all the board members for standing behind the club and bringing glory to this great club which has been in existence for the past 62 years. Lion Pranab, as a JC member, I have known him since he was very active in the JC fold, and he was also a secretary of our club. And I am sure he is experienced with all the traditions which we follow, and I am sure that under his able leadership, we will be able to soar greater heights in the coming year. I wish the team and also the Leo team all the very best. Thank you. Thank you, sir. Next, we have MJF Line Valsala Gopinath, Regional Chairperson. Respected President Pranab, Chief Guest of the day, my brother വാമൻജി, വേദിയിലിരിക്കുന്ന സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളുടെ ക്ലബിന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ വളരെ എനർജറ്റിക്കായ ഒരു പ്രസിഡൻറ്റിനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കൊല്ലം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരും കൂടി നന്നായിട്ട് ഈ ക്ലബിനെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. നമ്മൾ സ്ലോഗൻ പറയുന്നത് പോലെ ടുഗദർ വി ക്യാൻ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പമുണ്ട് ഏത് കാര്യത്തിനും. കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല, നിർത്തുന്നു. ലിയോ ക്ലബ് പ്രസിഡൻറ്റിനും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. Thank you, madam. Next, we have Line Subish K, Zone Chairperson. Respected Chairman of the meeting, Lion Pranav, our Chief Guest and Installation Officer, Vamanji, and multiple Council Chairperson, I13, other line dignitaries on the dais and off the dais. സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ലയൺസ് ക്ലബ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റിൻ്റെ ഇങ്ങനെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ക്ലബിലുള്ള മെമ്പർമാരോടും നന്ദി പറയുകയാണ്. കാരണം 1959 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 63ാമത്തെ വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ക്ലബിൻ്റെ ചരിത്രത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്ലബ്ബും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ക്ലബ്ബുകളിൽ വേണ്ട ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയെപ്പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ ക്ലബിനെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ലയൺസ് ക്ലബ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റാണ് നമ്പർ 1 ആയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ 63 വർഷക്കാലത്തെ പ്രവർത്തനം ലയൺസ് ക്ലബ് എന്താണെന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ലയൺസ് ക്ലബിൻ്റെ കേരളത്തിൽ ലയൺസ് പ്രസ്ഥാനം എങ്ങനെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ക്ലബ്ബ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ലയൺസ് ക്ലബ് കാലിക്കറ്റ് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ക്ലബ്ബായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ലയൺസ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir. Over to President. I request our Chief Guest to accept our token of love. I forgot to say the fact that we are streamed across the world today on YouTube and other medias. Now request IPP Line Ahmad Ashraf to accept our token of love. I request Past Secretary Line Kishoretan to accept.
I request past treasurer Lan Arun Sakriyas to accept the love. Now I request our charming MCs to accept our token of love. Now I request Secretary Lion Udiraj to propose the vote of thanks. Newly installed President Lion Pranav Sri, Chief Guest of this present evening, PNJF Lion Advocate Vaman Kumar, dignitaries on the dais and off the dais, and fellow Lions, gracious ladies, Leos, Cubs, and invited guests. As a secretary of this prestigious club, I am duty bound to extend our heartfelt gratitude to our one and all who have created this memorable occasion. We are thankful to our most honored chief guest, PNJF Lion Vaman Kumar, for his gracious presence and conduct of the installation ceremony in a meticulous manner. Thank you, sir. You are blessed by the presence of most distinguished dignitaries and our specially invited guests to glorify this our ceremony. We thank you all for blessings and cherished presence. Thank you. Thank you all. Let us rise for national anthem. This meeting is hereby adjourned for dinner and fellowship. Happy birthday to you. Now all of you must be wondering, out of nowhere, from where did this happy birthday come? Yes, we have a surprise birthday today. It is the birthday of our First Lady, Deepti Pradab. Happy birthday, Deepti. Excuse me, I request. Hello.
I request all the board members to assemble near the dais. Thank you. All the board members. I request all the board members to come over to the dais for the photograph session. ഹലോ കാലിക്കറ്റ് ക്ലബിൻ്റെ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണം, ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
So right now we have the cake cutting ceremony of our First Lady Deepthi Pranab.
ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. പ്രോഗ്രാം വളരെ നന്നായിരുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിച്ച സമയത്ത് തന്നെ തീരാൻ പറ്റി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ ഇത് വാച്ച് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് ഈ ഒരു സ്ട്രീമിംഗ്